Good evening and welcome to VATV. VATV is produced by VAT8, or Vietnamese American Initiative for Development. We hope to create a bridge for better understanding between Vietnamese American community and the community at large. VATV is a weekly show on every Wednesday. You can find the program by going into Comcast Channel 9 or RCN Channel 15, or log on to www.bnntv.org. This show will be aired on every Wednesday from 7 p.m. and it's a live show. And on Sunday, it will be on 5 p.m., Monday at 1 in the afternoon, and Tuesday at 11 a.m. This is the repeat of the show in case you missed tonight's show. You can also call in, since it's a live show. You can call at 617-708-3290. And again, 617-708-3290. Thank you so much. And as usual, we always try to have some special guests who can share with us his or her insight and their career and the involvement with the community. This evening, we are very fortunate to have one of my longtime friends, very young, a longtime friend, but also she is playing a very important role in public affairs. Welcome to the show. We have Mr. Trinh Nguyen. Trinh is now the Chief of Staff for Boston Housing Authority. Thank you so much for having me here. Also, I really appreciate a media venue like the Vietnamese American TV, mainly because of the growing Vietnamese American community in Boston and how the changes and the contributions that Vietnamese is making here in Boston, and that the media will allow the public to see the great work that you all are doing and we're doing as a community as a whole. So it's a great effort and I applaud it. And so congratulations on a great media outlet. Yeah, thank you, Trinh. But since you're the first Vietnamese female to be in the role of where you are, first, can you share with the audience and us when and how did you come to the U.S.? So like you all and a lot of Vietnamese here, I left Saigon when about 1982, and left the shores of Phan Thiet on a boat, and then was rescued by an international effort called Boat People SOS at that time. And the Japanese were part of that effort. And we were rescued by a Japanese boat, and then we stayed in a refugee camp in Kyoto for about 2 years. Okay. And then we waited for our immigration status to the States. So when we initially came, we were located and supported by Catholic Charities. I see. And we were located to Macomb, Illinois for about 3 or 4 years. We were quite traumatized by the snow, mainly because we have never seen the snow before. Yeah. We are I know. So being acculturated was very hard. And then so my parents decided to move to New Orleans, where the weather was warmer and there was a larger Vietnamese community in which we can adapt and speak the language and contribute to the economy. My family also came from a fisherman's village, so New Orleans has a large fisherman's industry, and so the economic development and the skills and the trades that my family is accustomed to, that really helped us with the economic mobility of my family. And then we moved to Worcester, Massachusetts, where my family thought that it was New England was a really good place to raise their kids because of the schools. Right. We couldn't afford to live in Boston, so Worcester was cheaper. I see. And at that time, Worcester had a larger manufacturing industry where there were jobs. At that time, there were only
9 Vietnamese individuals in Worcester, and probably 6 of them are family related. Now it's one of the largest Vietnamese community next to Fields Corner in the Boston area. I just only imagine that almost 30 years ago, you were a very tiny little girl. Yeah. And in a little bit over 20 years, you have become a very prominent public servant. Is 20 years, 30 years is very long for a lifetime, but very short for a community. And I also remember that when we first met, you just graduated from college, and you were trying to create some youth program. You have come a long way. Yes, indeed. Yeah. How does that feel? It actually doesn't feel. I mean, the title is very prestigious, and I'm very privileged and grateful for it. But the work is the same, right? I mean, really serving people who are most in need, making sure that equal access is important, and we're advocating for the most marginalized constituent in the city. With an average income of about $12,000 per family. So at the Boston Housing Authority, our mission is to provide quality housing for the residents who are most in need, and we do it with respect. And then part of our mission is that we not only provide housing, we understand that housing stabilizes a family, but we want to go above and beyond the bricks and mortar. We want to provide promising choices for families so that they can choose the right schools for their kids, so that they can go on and get a GED or career path for their family so that they can move up and out. And if they decide to just stay in public housing, that is also their choice, but we still do provide choices for people so that they can improve their lives. Boston Housing Authority also has come a long way from what it used to be in the 70s or in the 80s. Can you share with us what is Boston Housing Authority now? Yes. We are probably the 10th largest public housing authority in the country. We have an organizational budget about $340 million. About $180 million of that is Section 8, and then about 100 and probably give and take 30 million is through renovation, retrofit, capital improvements, and also maintaining quality housing for the residents at the BHA. We've also been a leader in green housing developments, making sure that retrofits are happening in our developments. We have the largest energy efficiency contract across the authorities nationwide of about $63 million, working on energy retrofits in 13 of our developments at the BHA. And what we also do is promote and revitalize the local community by making sure that the contractors around the area are have access to those contracts and those bids, and that we're hiring local workers and workers from the public housing developments and also very low income residents in Boston. We want to give people that access and that chance. So it's a win-win. Energy efficiency, improving affordable housing and quality housing, and providing jobs and opportunities for local communities. I think that's a wonderful mission. Yes. And also for any agency with such a large budget, $340 million is very complex. And you are a chief of staff, basically, or technically, you have to do a lot of things running the places. Yes. What does the chief of staff do daily? Yeah. So, I mean, there are a few things that
my position entails. It's a very demanding job, and with that comes results, right? Because it's not just a fancy title at a that it's the status. It's what you can do to make the impact that's really important. Our agency has about almost 900 employees, including consultants. And so everybody takes their jobs very seriously. I have to give a lot of credit to our coworkers and other directors who head lease housing, also Section 8, and also operations and maintenance and the resident services. So those staff on the ground really make the BHA. And part of my job is to provide the support and resources so that they can do their job. One of the things that we have institutionalized at the BHA is the customer service at the Housing Authority, making sure that we're answering people's questions, getting people responses on time. Part of my job is operations and organizational development. The other piece of my job is also public relations in Washington, D.C., and also the state and, more importantly, the city, to make sure that those relationships are growing and are deepening so that we can get the kind of support that is needed for the most vulnerable constituents in Boston. And last but not least, my job entails innovative thinking. How do we think entrepreneurial about running an agency cost efficiently, saving tax dollar money, and then also getting the results that we need with the less amount of dollars that are coming in to an agency like ours, and then trying to reallocate some of those funding sources to what's needed, which is capital improvement, resident services. So thinking out of the box is very important, and leveraging resources and public-private partnerships are very key to the success of my position. Wonderful. Again, you can call in and ask questions. The number to call is 617-708-3290. How often can you ask a question directly to the Chief of Staff of Boston Housing Authority? So we welcome any question you may have. And I guess because you are such a young, impressive ladies, maybe you have some questions for... Yes, certainly. Young, but not, I don't know about impressive, but yeah, give it a try. Yeah, as you know, there is the Vietnamese American Women's League of Mass, and certainly we have a lot of women members who would be very curious, and not only the member of the Women's League, but also Vietnamese women in particular. You to us as a role model. So it takes a lot to be where you are. What advice would you give to the women? First and foremost, don't let anything stop you. I mean, as you can see that we came from refugee camps, so you look at that as an asset and not a deficit. So you look at those strengths and combine it with your analytical and strategic thinking to kind of move to a level where you think you can make the most impact. So strategic thinking, looking at those assets and build on it. The second thing that's really important is making that commitment, no matter how hard it is, as a woman of color, as an Asian American female, you're always going to get challenges, just like a lot of women in other areas. The key thing is being committed and being resilient to overcome those barriers and to focus. So everything else has to go on the peripheral, but really staying focused. Last but not least, you really have to have allies and strategic partners next to you. And they don't have to be Vietnamese. The key thing is that actually I have allies in the Haitian American immigrant communities, in the Portuguese, in the Irish American community, in African American communities. So building those bridges across those communities is very, very important. Right. I guess those advice would also apply to men. That's right. Absolutely, but if men took it, then the world would be
in a different place. Any smart man would listen to a woman. No, I totally agree with all of the points that you have made, especially building allies from everyone around you, not just the Vietnamese, because we are a part of this society, of this mainstream culture where you need to work well and learn from others. So yeah, that definitely very good advice to give. And I have to give some credit because VATV10 was actually an opportunity in which I grew up, and the leadership and the community at VATV10 allowed me to utilize my skills and to learn and to train. I also wanted to thank both of you because, like Anam said, that I came here when I was very young. I did not know anyone, straight out of graduate school, think that I can change the world without any networks or experience. And Anam had provided a very generous grant to support my leadership and my vision. And then so a lot of the young people that have benefited from the grant are now at Columbia doing bilingual education reform, doing immigration policies. And so, mentoring is really important, and always giving back is very important, which is why I'm also here. I also want to recognize the Vietnamese American Voters League across the state, because they also informed me about how important it is to be civically engaged. You need to know, you have to go out there and vote. Yes, you have to know what impacts you, the issues that elected officials make, and how does it benefit not just you or your family, but your entire community. And so those kind of work have paved the pathway for a person like me. And so with all respect, I think I am in a position not because I have done something myself. I am in a position because a whole community have supported and paved a path for me to get there. Had it not been for those pathways and other people to make that sacrifice for me, I would have never been here. So my position, I know, is not just about me. Right. It's about I have to continue on that legacy and give back. Right. So now talk about some of the community involvement have you had in order to spread the message out to our community about what it takes to be successful or to help others. So there are a couple of things that I do. One of the things that, of course, throughout my career, we want to focus on young people, really make an investment. And one of the things that the Boston Housing Authority has done with the Boston Foundation is to create an initiative, Pathways to Success, to focus from 0 to 18 with outcomes, specific outcomes within those age ranges, so that we want to ensure that kids who live in public housing get access to appropriate resources so that they can thrive. Every young person deserves access and resources so that they can succeed and they can make a contribution. So investing in young people is something that I've always done. I've also volunteered to make sure that even going above and beyond my workplace, for instance, what I did this past weekend with the cold weather coming up, what I did is I went to collect coats from various houses to donate them to shelters and homeless shelters, and also to domestic violence shelters, as the women now with the cold season need those coats. And so just making sure the basic necessities are being met. Sometimes, being on the ground reminds you that the reality of people is very important, and that helps shapes my public policy views, my work to operationalize what's needed, and strategies to make sure that those systemic issues get addressed. So what challenges have you faced in your current role? Would you like volume 1 or volume 2? I think we only have. I think we only have less than 30 minutes to talk about it. But, okay. I think the challenges is
that I should be more patient because, you know, there's decades and centuries of racism, oppression, and so it takes time to deconstruct that and untangle that. And so being patient is very important for change. I may not see the change in my lifetime that I am working with folks to seed, but I do have to be more patient, which is a challenge, because the need is so dire. Yes. You know, the homelessness percentage have increased, tripled, just because of the housing market and the foreclosure crisis that has been prominent in very low income neighborhoods. The need is so dire that you know, you just feel as if you have to resolve things for people within 6 months to a year, because that's what's needed. But of course, change takes time. The other challenge is the budgets have been cut drastically. Social services have been cut. Healthcare has been cut. Community clinics are looking at alternative resources. And even within the BHA, I mean, the HUD and Washington, D.C. has reduced our budget significantly. And so we have to be really smart at how we spend our money, and doing more with less is a challenge. But there are a lot of people with good hearts. They're very smart people, and they're young people and there are lots of schools in Boston in which you look at those challenges and turn it around as opportunities to succeed. And so I look at those as challenges, but the bigger picture is that there are opportunities for us to thrive and work together, bringing us closer. Wonderful. Thank you so much for sharing your thoughts and some of your story. We are out of time, so it's always a pleasure to see you. Right. We're going to take a little break before we return for the second segment. We're going to have the City Councilor candidate General Toole to share with us his vision for Dorchester. Thank you, and please stay tuned for more of VATV.
Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị trở lại với chương trình truyền hình VATV. Chương trình VATV được thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Cộng đồng VietAid. Chúng tôi bao giờ cũng có hai phần. Phần thứ nhất là thông báo cho quý vị một vài số thông tin, và phần thứ nhì là sẽ giới thiệu quý vị một cái vị khách của chúng ta. Trước khi mà chúng tôi qua phần đó, chúng tôi xin được nhờ người cùng hướng dẫn chương trình là cô Ngọc cho biết những cái thời giờ, ngày giờ chiếu chương trình của chúng ta. Xin kính chào quý vị. Để nhắc lại với quý vị rằng cứ mỗi tối thứ Tư vào lúc 7 giờ đến 8 giờ thì chương trình của chúng tôi gồm có Việt ngữ và tiếng Anh. Vì vậy tôi xin nhắc lại là một lần nữa quý vị có thể coi cái chương trình này vào đài Comcast số 9 hoặc là RCN đài số 15 hoặc là vô mạng www.bnntv.org bnntv.org. Và một lần nữa chúng tôi sẽ lặp lại cái chương trình này nếu mà tối nay có quý vị nào mà không coi được hoặc là muốn coi lại, thì chúng tôi cái chương trình sẽ lặp lại vào ngày Chủ nhật 5 giờ chiều, thứ Hai 1 giờ trưa và thứ Ba 11 giờ sáng. Và cái chương trình này là cái live show, có nghĩa là quý vị có thể coi và gọi vào để hỏi câu hỏi. Cái số để gọi vào là 617 708 3290 617 708 3290. Cảm ơn Ngọc. Và chúng tôi cũng xin được thông báo đến quý vị một vài điểm chương trình đặc biệt. Trường Mẫu giáo Âu Cơ tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng vẫn còn có những chỗ trống cho các em bé từ 15 tháng cho đến 6 tuổi. Thành ra quý vị nào có nhu cầu giữ trẻ và muốn cho con em mình có được một cái sự học vấn tốt ngay từ lúc còn bé thơ thì xin lại liên lạc với cơ quan VietAid. Và như quý vị biết, chúng tôi cũng là thường thông báo là ở Boston đã có những cái điều lệ mới cho những người làm nghề móng tay, mình thường gọi là tiệm nail. VietAid cũng sẽ tổ chức một buổi hội thảo để giải thích thêm những cái luật lệ mới này cho những quý vị làm nghề móng tay. Cái buổi hội thảo kế tiếp sẽ được tổ chức vào thứ Hai sắp đến đây, ngày 17 tháng 10 từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 10 giờ 30 sáng. Và đồng thời nếu quý vị nào muốn được trở thành người thợ lắp gòn cắt nhiệt, có được đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ đàng hoàng, thì xin quý vị cũng liên lạc với cơ quan VietAid. Chúng tôi cũng đang có cái chương trình đó. Và một việc nhỏ nữa là chúng tôi cũng thường kêu gọi chúng ta tham gia vào các sinh hoạt bầu cử. Thì có một sinh hoạt bầu cử đặc biệt là chúng ta có thể vừa tham dự mà lại vừa được trả tiền. Đó là cái thành phố Boston cũng đang tuyển những cái nhân viên đã làm việc trong phòng phiếu vào cái ngày bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Nếu quý vị muốn tham dự vào cái công việc này thì quý vị có thể liên lạc với cơ quan VietAid hoặc là liên lạc với cô Helen Wong tại thành phố của Boston trong Ủy ban bầu cử, số điện thoại 617 3635 3833. Và cái tiền mà họ trả cho mỗi người làm việc từ 135 đồng cho đến 175 đồng trong một ngày. Và thưa quý vị, với chuyện bầu cử thì hôm nay chúng ta có được một vị khách là ông John O'Toole. Như quý vị biết, ông John O'Toole là một trong hai người mình bảo là coi như ứng cử viên chung kết để thay cho bà Maureen Finney. Bà vừa coi như là về hưu không có làm nữa. Chúng tôi cũng đã có mời ông Frank Baker và họ cũng đang thu xếp thời giờ để lên đây. Ông John O'Toole và ông Frank Baker là hai người ứng cử viên vào chung kết. Vào đầu tháng 11 thì sẽ cuộc tổng bầu cử, và một trong hai người sẽ đại diện cho những cư dân tại vùng Phil Corner, vùng Dorchester. Nếu mà quý vị có câu hỏi nào dành cho ông John O'Toole tối nay thì xin gọi số 617 708 3290. John, thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yeah. And congratulations for being one of the two final candidates. Thank you. I just explained to our viewer that in addition to you, we also expressed our invitation to Frank Baker for equal opportunity. Okay. Is the law required? Understand. Yeah. So if I may ask you, why are you running for this seat?
Well, I think we took Councillor Feeney's leadership for granted. She's been in the seat for 18 years, Yes. and when she decided to step down, Yes. There was a lot of question, like who would fill the seat. Right. I have a 20-year record of service in Dorchester, Yes. trying to make Dorchester a better place to live on every level, with education, raising the positive profile of Dorchester, trying to draw business and trying to let folks know outside the city that Dorchester is a wonderful place to work and to live. Yeah. Let me summarize what you Right. just said. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi vừa hỏi ông John O'Toole là tại sao ông ta lại có quyết định ra ứng cử vào chức mình bảo là ủy viên của hội đồng thành phố, nghị viên hội đồng thành phố. Thì ông trả lời rằng ông đã có một cái quá trình làm việc 20 năm tại Dorchester về các lĩnh vực giáo dục, về các lĩnh vực buôn bán, và ông bao giờ cũng muốn làm cho Dorchester thành một cái vùng mà người ta ở được tốt hơn và trù phú hơn. Yeah. So you have support Maureen Feeney. You have her support. Yes. And the mayor's support. So can you stay independent? Can you disagree with the mayor if you get elected? I've demonstrated my independence. I challenged the administration in the city. When my son was entering into elementary school, Yeah. there was no seat for him in the Okay. Boston Public Schools. So I took the city and the administration to federal court. Yeah. And it was a 3-year federal court. And what it did is, I think, a strong neighborhood schools build strong communities. And that's basically, we should be able to have a choice. I think it's important to mention that there has to be educational equality through all the schools first, but I think it makes an awful lot of sense for people to be able to attend neighborhood schools, and that's the premise of what that suit was. So that shows my independence, Okay. and and I've taken different stances on issues with both Maureen and the mayor, but I believe one of the qualities that makes me a good counselor would be my ability to sit down, compromise, build consensus, and arrive at a solution that works for everybody. So I would be independent, yes. Rất tốt. Thì chúng tôi cũng vừa hỏi ông O'Toole là ông ta có được sự ủng hộ của bà nghị viên Maureen Feeney cũng như là được sự ủng hộ của ông thị trưởng. Như vậy thì là ông có khả năng để mà duy trì cái sự độc lập của mình hay không? Ông có dám bất đồng ý kiến với ông thị trưởng hay không? Thì ông John O'Toole cho biết rằng ông đã bất đồng ý kiến với cái nhà cầm quyền của thành phố này rồi, chứ không phải là chưa bao giờ. Và một cái thí dụ điển hình là ông đã coi như là thưa chính quyền của thành phố ra tòa, bởi vì đã không có cung cấp không cho phép một vị con em của người ở Dorchester được học trong những cái trường quanh cái khu phố mà họ ở. Và ông ta cũng cho rằng là ngoài cái sự mà cái khả năng có thể duy trì cái sự độc lập của mình, ông lại còn có cái khả năng là có thể ngồi xuống làm việc chung với mọi người để tạo ra những cái giải pháp mà nó tốt đẹp cho mọi người, mà ai cũng gọi là vui vẻ với nhau. And so John, if elected, what is your plan to help make Dorchester, in particular Fuse Corner, a destination for people to come to for business or for culture? Like I said before, my 20 years of activism in Dorchester was really kind of started by a concern for Dorchester. And Right. 20 years ago, the city was kind of in a crisis. There was a lot of crime, Right. a lot of people leaving the neighborhoods, a lot of commercial districts were Right. boarded up, particularly Right. Fields Corner area. I was so happy to see that was about the same time that the Vietnamese community started to move into the Dorchester area, Right. and almost immediately we saw them, reclaiming the businesses. The neighborhoods became vibrant once again, and it was just through their civic participation and their investment into the neighborhood, which I'm so proud of. And what I would like to see in terms of, we just did a festival down in Adams Corner last Yes. Sunday, Yes. and it was for that very same reason. Let's bring people to the district so they can discover what's going on in our neighborhood. Right. And we had 15,000 people in a one-day event, and I would love to share with the Vietnamese community how to do that, because I believe it could be done, shutting down a portion of Dorchester Ave and Right, Fields Corner. right. And having the whole community great. We have people from all over New England coming, to see the wonderful restaurants, the wonderful shops, Yes. and
most importantly, the culture. Yes. This campaign is, if it's given me one thing, my supporters in the Vietnamese communities have been amazing to me, and I now consider them very good friends. It's just been an amazing experience. Yes, yes. Chúng tôi cũng vừa hỏi ông Ngô Chu là làm cách nào để ông có thể giúp tạo dựng một cái Dorchester, một cái Phil Corner nó được trù phú hơn, nó được tốt đẹp hơn. Thì ông cho biết rằng ông đã có một cái quá trình làm việc hơn 20 năm, đã làm những cái công việc đó, đã đem những cái tiệm buôn và đem mọi người đến. Và ông đưa ra một cái thí dụ là cái ngày cuối tuần vừa rồi tại vùng dưới Adam Village, hướng nam của Phil Corner của mình, thì ông đã tham dự một cái ngày lễ hội mà theo chỗ chúng tôi biết đó là ngày lễ hội của người Ireland, người Irish, thì có hơn 15.000 người tham dự. Thì ông nghĩ rằng ông cũng có thể làm giống như vậy cho cái vùng Phil Corner của chúng ta, để mọi người, đặc biệt là những người ở ngoài cái vùng Boston, có những người đến từ New England, nhiều vùng khác nơi đến để biết được những cái hay, những cái đẹp của cái vùng mình ở. Có những cái nhà hàng rất là ngon, và ông biết là trong cái thời gian vừa qua ông cũng đã có được cái sự ủng hộ rất là nhiều của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và ông đã coi rằng ông đã có được rất là nhiều người bạn Việt Nam rất là tốt đã ủng hộ ông, và ông nghĩ rằng một trong những cái khả năng ông có thể làm được là mang mọi người đến cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng Phil Corner. John, I think that's very good. That's amazing. That 15,000, 20,000 people come to Dorchester, come to one section of Dorchester, and we can do a lot more. And at Phil Corners, as you know, there are roughly 10,000, 15,000 Vietnamese living there. And you also mentioned that you have a lot of support from the Vietnamese community. Can you tell us or share with us, if you are elected, what are some of the policy or some of the initiative that you may initiate to help or to work with the Vietnamese American community? Well, I think first most, I would like to have a bilingual aide in the office. I think it would be important. As I've gone to a lot of the neighborhood meetings, I have the benefit of having, an interpreter at that, but I think it's important maybe to have somebody right on the front line. I want the Vietnamese community to feel that my office is open. My office is your office. And the issues that we face are the same generally, but there are some specific issues that I've seen in some of the meetings with the T stations and some crime issues, reporting those things. But what I think that would make me a very good candidate for the Vietnamese community is that my 20 years of participation in Dorchester has allowed me to build relationships at every level of government, the federal level with Congressman Capuano and Congressman Lynch, Deval Patrick and Lieutenant Governor Tim Murray, the State Senate, the House of Reps, the Mayor's Office, the City Councilors. And more importantly, I think for the Vietnamese community is all those agencies that are underneath those services. So if I get a call to my office and I can say, listen, I can put you in direct contact with the people that can make it happen. So I think, compared to the other candidate, I think I'm far more experienced in that sense, and I would be able to actually start the job immediately. And I promise to be a very good conduit to the Vietnamese community. Good. Kính thưa quý vị, tôi vừa hỏi ông bạn của mình là ở cái vùng Phil Corner của mình có 15.000 người Việt Nam, thì nếu mà ông ta đắc cử thì ông ta có những cái đường hướng nào để mà ủng hộ, yểm trợ cộng đồng của mình hay không. Thì ông ta cho biết rằng ông ta đã có một cái gần lần nữa có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với mọi người, thành thử ra ông đã có những cái quan hệ rất là tốt, và có thể dùng những cái quan hệ này để giúp cộng đồng của chúng ta. Ông ta có những cái quan hệ tốt với những ông dân biểu liên bang như ông Capuano, những ông thượng nghị sĩ, cũng như là văn phòng của ông thị trưởng. Thành thử ra ông ta dùng những cái quan hệ của mình có thể giúp cộng đồng của mình, và đặc biệt là ông cũng sẽ muốn một người có mình bảo là song ngữ và song văn hóa,
để làm việc với văn phòng của ông ta nếu mà ông ta đắc cử. Và cái sự khác biệt một lần nữa giữa ông ta và ứng cử viên khác là ông đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều người khác nhau. Và ông ta cũng có nói là sẽ mướn người Việt Nam để làm nhân viên cho ông khi ông đắc cử. Đúng vậy. Dạ, dạ. Đó là những cái đường hướng cũng rất là tốt. Dạ. We have a couple more questions, if you don't mind. We often say that all politics are local. Yes, But true. Because of where we come from, we still a very relative new community. We still have connection with our other homeland politics. Let's assume that after you get elected, there will be a delegation of government officials from Vietnam to come to Boston, and they asked to have a meeting with you. How would you respond to a request from the Vietnamese government to meet with you? I would absolutely want to take advantage of a unique opportunity to express to them, my feelings as a representative of the Vietnamese community as to how, that the human rights violations that are going on in Vietnam and that they need a multi-party style of government. It's been a wonderful experience for me in the past year campaigning for this office, and I've actually been at the March at Town Fields with the Vietnamese flag, and I've never quite seen that the patriotism that's held by both the Vietnamese people for the country that they're from and for the country that they're in, and the flags together at Town Field. I was really honored to be part of that. I would do everything within my power, and like I've said before, if I was able to connect with our congressmen and advocate to them as well the importance of making that dialogue with the elected representatives from Vietnam to strongly encourage to stop the human rights violations and to have a democratic multi-party form of government. That's wonderful. Tôi cũng vừa hỏi ông O'Toole là giả dụ nếu mà có một phái đoàn của bên nhà nước Việt Nam qua Boston thì ông ta sẽ có cái thái độ như thế nào? Thì ông O'Toole cho biết rằng ông sẽ dùng cái cơ hội đặc biệt này để nói lên những cái quan tâm của ông ta về đại diện, coi như là nói lên những quan tâm của ông ta và của cộng đồng của chúng ta ở đây với nhà cầm quyền Việt Nam về thứ nhất là vấn đề vi phạm nhân quyền cũng như là vấn đề dân chủ, vấn đề đa đảng bên Việt Nam đối với ông ta rất là quan trọng. Và ông cũng cho biết rằng ông đã có nhiều cái dịp sinh hoạt, tham dự các sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta, ví dụ như là những cái buổi chào cờ, những cái cuộc biểu tình ở dưới Town Field Park, thì ông ta rất là trân trọng, rất là có những cái ấn tượng rất là tốt với cái tinh thần ái quốc, tinh thần yêu nước của cộng đồng người Việt của mình, không phải chỉ yêu nước Mỹ thôi mà ngay cũng là cái quê hương cũ của mình. Và ông ta cũng sẽ bao giờ cũng sẽ cố gắng để mà nói lên cái sự tin tưởng, cái niềm tin của ông ta vào vấn đề đa đảng cho Việt Nam, cũng như cái vấn đề nhân quyền là vấn đề quan trọng. Ông ta cũng sẽ dùng những cái quan hệ đã có với các viên chức của liên bang cũng như là các ông dân biểu Capuano và những cái người khác để cũng như là dùng để tạo thêm áp lực để cho Việt Nam có được cái sự tôn trọng, chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền và ủng hộ vấn đề dân chủ ở bên Việt Nam. I have a simple question to ask you. So, what do you hope the Vietnamese community do in supporting you? Well, I think it's the first time in an awful long time that this seat has been open, and I think it's a wonderful opportunity for the Vietnamese community to engage in this political process. Yes. An open seat doesn't come around very often, so I think the vote is empowering. The political activism matters, just like we've seen in Vietnam. It's a wonderful right to have here in America, so you should really exercise it. Right. Secondly, their vote matters. This could be a very tight race. Some people, you need to come out and express who you would like to vote for.
And my promise that I would represent the Vietnamese community. I have so much respect for what they've done and what they represent. The vote matters, and I think that if the Vietnamese community comes out and votes, they will get paid attention to. They will see that they've turned out and that they matter and they want to be heard. And it's very critical, I think, that they get out and vote on November 8th. Okay, great. And the final question for me is, now... Before that, can you... translate. I'm sorry. That's because that's a very important question. Right. Câu hỏi rất quan trọng lắm. Cái câu hỏi của tôi á, là ông ta mong muốn là cộng đồng Việt Nam sẽ làm gì để giúp đỡ ông ta để mà được đắc cử. Thì ông có trả lời là cái quan trọng nhất mà tôi có thể tóm tắt được là cái sức mạnh của cái lá phiếu. Cộng đồng chúng ta bắt buộc phải đi bầu. Khi mà mình đi bầu rồi thì là mình mới chọn được cái người đại diện cho cái tiếng nói của mình. Thành ra cái sức mạnh của cái lá phiếu rất là quan trọng. Thì ông ta nhắc nhở mọi người là phải đi bầu. Đó là cái điểm chính. Anh thấy Ngọc có thiếu gì không thì dịch nó cũng không cái có. điểm chính như vậy là đúng rồi. Dạ có. Cái câu hỏi kế của tôi nữa là ông ta gặp phải những cái thử thách nào trong cái kỳ mà ra vận động để mà ứng cử này. So what challenges have you faced in running for your seat as a candidate? It's an enormous district. Okay. Dorchester is the largest part of the city of Boston. And virtually goes from Mattapan all the way up to Columbia Road and everything in between. There's more diversity in District 3 than I think than anywhere else in the city, and I think that's a wonderful thing. And as I go through the districts, there's just every type of person in the community. The families are different, but the issues are largely the same. They want safe streets, they want good city services, they want great education for their children. They want services for their seniors. We need to make sure that our seniors have the services that they need. There's a lot of budgetary constraints right now, and you need somebody in there to fight for those funds. Dorchester, because of its socioeconomic condition, has a lot of need, and it needs somebody that can pay close attention to that. And I think my 20 years of experience and dedication is kind of indicative of how seriously I take that job. I see. Yeah, cái câu hỏi vừa rồi là trong cái kỳ ông ra ông ứng cử kỳ này thì ông đã gặp những cái thử thách nào? Thì ông cho biết rằng cái Dorchester của chúng ta là một cái vùng, một cái thành phố, một phần của thành phố, coi như là lớn nhất của Boston, rất là đa dạng. Thành thử ra ông có dịp gặp gỡ nhiều người đi đây đi đó, và đồng thời Dorchester cũng là một cái vùng mà còn rất là nhiều nhu cầu. Thành thử ra đó cũng là một cái sự thử thách, làm thế nào để mà giúp Dorchester khá hơn. Và với cái quá trình làm việc hơn 20 năm thì ông ta tin rằng ông ta có thể đem được những cái tài nguyên, những cái quan hệ tốt, những cái điều tốt cho Dorchester trong tương lai. Some people love to run for office. Yes. And some people feel that running for office is something that's not fun at all. Have you had enough fun? I've had both. I've had, there's highs and there's lows. But I would never trade the experience. It's been a wonderful experience. And it's allowed me to knock a lot of doors and to meet people face to face and talk about the issues that directly affect them. Some of the stories are sad. People are facing a lot of challenges, and if there's any way that I could help with that situation, I would. But to see the involvement in the young families and our seniors, and it's just such a wonderful district. Like I said before, with so much diversity, every corner is a new story, and every neighborhood is a new story. So it's been something that I'll cherish forever. Chúng tôi hỏi ông ta rằng khi mình ra ứng cử thì cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mà cũng có nhiều niềm vui. Thì ông ta có vui hay không thì ông sẽ biết rằng ông có cả hai, vừa thấy khó khăn mà cũng vừa thấy là vui, nhất là được gặp nhiều người, và nói chung lại là đây là những cái kỷ niệm mà ông ta không bao giờ quên, ông ta sẽ trân trọng nó cho đến cả đời. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng sắp hết giờ, thành ra chúng tôi cũng xin được lặp lại, được nhắc lại
và được năn nỉ là quý vị rằng cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng, và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử kỳ này, với cái số phiếu của cộng đồng của chúng ta có thể làm thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Nếu cộng đồng chúng ta bỏ phiếu cho người nào thì chắc chắn là người đó sẽ được đắc cử. Và giả dụ như là chúng ta có bỏ phiếu cho người này người kia, nhưng mà nếu mà chúng ta có đi bỏ phiếu, không cần biết là bỏ phiếu cho ai, thì tiếng nói cộng đồng của chúng ta cũng sẽ được bất cứ người nào đắc cử sẽ lắng nghe đến những cái nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng của chúng ta. We have about 30 seconds left. You have any last message for our viewer? I would like to personally ask the Vietnamese community for their vote, and I would be honored to represent them on the Boston City Council. Thank you. Ông ta nói rằng là ông ta sẽ rất được hân hạnh nếu mà được đại diện cho cộng đồng của chúng ta, và ông ta cũng xin cộng đồng chúng ta bỏ phiếu cho ông ta. Xin cảm ơn quý vị và xin gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp. Và nếu mà quý vị có làm trong cái nghề móng tay thì xin nhớ rằng sáng thứ Hai này từ 8 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi sẽ có một buổi hội thảo tại VATV10 để giải thích cho quý vị biết những cái luật lệ mới tại Boston về làm nghề nail. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái lần sắp tới, và chúc quý vị có được một buổi tối và một tuần lễ nhiều an lành và vui vẻ. John, thank you so much. Thank you much. Thank you, John. See you November 8th. Yes, that's right. Thank you much. Congratulations. Nhớ đi bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11. Yeah. Thank you.